Welcome to SVJ Academy. This is our 12th class. In the last class, we have given a problem for solution, and I think everybody will be completed the solution. So can we move to the solution? Before that, like my channel. If anybody not liked my channel, like, share and subscribe my channel for future videos. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ 12th ക്ലാസ്. വി ആർ മൂവിങ് ടു finish the question already given. Okay, how can we make a solution? How can we prepare an income and expenditure account? In the question, we have already given the question, and in the question, what are the steps we have to go through before going to prepare an income and expenditure account? What are the steps we have to consider? First one, read the question carefully. Second is, read the additional information or adjustments. After completing this process, mark all in receipts and payments as whether it is coming to income and expenditure account as expenses or coming to income and expenditure as income, or whether it is coming to balance sheet as an asset or balance sheet as a liability. So after reading the given question, go through it, mark it whether it is expenses, income, assets or liability. Here also we can write in the question. In the receipt side, first one is opening balance. So the opening balance will not be coming to income and expenditure account. So it is coming to balance sheet. And the opening balance also not shown on the balance sheet. The only closing balance will be shown on the balance sheet. Okay, so ignore the opening balance. Ignore the opening balance of cash in hand or cash at bank every time while preparing income and expenditure account. Next one is subscription. The subscription is 2016-17 and 18-19 is given. The books we are preparing for the year 31st March 2019. This is the basic information. Which financial year we are preparing the statements? We are preparing the statements for the year 31st March 2019. So all the expenses, all the incomes of this financial year 18-19 financial year only to be considered. Any expenses or any income relating to the previous year or relating to the coming year will not be considered as an expense or income. Here in the subscription, it is showing us subscription rupees 60,000 relating to 2016-17 was received. Can we consider this to income and expenditure account as income? No, because this income is relating to previous year. So we can't consider this amount to the income and expenditure account. Why? The question is why? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? കാരണം എന്താണ്? ദിസ് ഇൻകം റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് subscription relating to
18/19, 3,50,000. That is the only current year income we have received. That is to be taken to income and expenditure account as income. So kindly mark it before that or after the name I for income. In the adjustment, it is given that outstanding subscription for the year ended 31st March 2019 rupees 55,000. 31/3/2015 നമ്മൾക്ക് 55,000 രൂപ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വകയിൽ കിട്ടാനുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻകം അക്രൂഡ്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവബിൾ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്. So what we have to do? What is the treatment of accrued income? The accrued income should be added towards the income received. One portion is received and another portion is receivable but not received. ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയതും ഒരു ഭാഗം കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കിട്ടാനുള്ളത് അക്രൂഡ് ഇൻകം ആണ്. ദാറ്റ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടുവാർഡ്സ് ദി ഇൻകം റിസീവ്ഡ്. സോ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക 3,50,000. അതിൻ്റെ താഴെ ആഡ് അക്രൂഡ് 55,000. So total is coming to 4,05,000 coming to the outer column of the income account. Third is donation 50,000. Income, mark it as income. It is coming to the income side of the income and expenditure account. Next is entrance fee 80,000. Entrance fee is also an income. It is coming to the income and expenditure account. Now the receipt side is completed. Go to the payment side. First one is salary and wages 1,60,000. In the adjustment, it is said that outstanding salaries and wages rupees 40,000. 40,000 രൂപ സാലറി ഇനത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതായത് 31/3/2019 40,000 രൂപ സാലറി ഇനത്തിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് expenses. What is outstanding expenses? Expenses payable but not paid. Outstanding expenses, outstanding income. ഒന്ന് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ബട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാനുണ്ട് ബട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. We can say outstanding expenses, outstanding income. Both are in the same direction. One is towards the business, towards incoming. One is receipt of the business and one is outflow. Okay. Here, salary outstanding. What we have to do? What is the adjustment of outstanding expenses? The outstanding amount should be added towards the amount paid. So 1,60,000. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ്, ഇന്നർ കോളത്തിൽ 1,60,000, താഴെ ആൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 40,000, 2 lakhs coming to the outer column of the income and expenditure account. So this is expenses, mark it as expenses, mark it as E. Next is office expenses. Office expenses 35,000. It is also an expense, mark it as E. Sports equipments. Sports equipments is an asset, so it will come into the balance sheet. Sports equipment is an asset. It will come to the balance sheet as an asset. But in the adjustment, it is said that sports equipment should be depreciated by 25%. So, what we will consider? What is the treatment of depreciation? Depreciation amount should be debited to income and expenditure account as an expenses. So calculate 25% of 3,40,000, that is
3,40,000 of sports equipments. Calculate 25% depreciation. Debit that amount to the expense side of the income and expenditure account. Deduct that depreciation from the concerned assets on the asset side of the balance sheet. Okay, here we have not prepared the balance sheet. So, sports equipments, in adjustment it is said that depreciation should be calculated. So, mark it as depreciation. You would given one mark for these adjustments. Depreciation, it is marked depreciation. Telephone charges, 24,000, it is an expense, mark E. Electricity charges, 32,000, also an expense, mark E. Travelling expenses, 65,000, also an expense, mark it as E. E means expenses. Balance carried on, that is the closing balance of cash, 34,000. This is coming to balance sheet as BA, balance sheet assets. Sports equipment also balance sheet assets, and mark it as depreciation also, one adjustment also. So, we can draw a receipt and payment account. Income and expenditure account of income and expenditure account of Forty Club. Forty Club for the year ended 31st March 2019. Income and expenditure account of Forty Club for the year ended 31st March 2019. Income, expenditure, amount, income, amount. Credit side CR, debit side DR. Okay, now go to the items. First, fill the income side. Subscription. Subscription is how much? 3,50,000. At outstanding, how much? 55,000. 4,05,000 in the outer column. 4,05,000 in the outer column. Donations. Donations, how much? 50,000. Donations 50,000. Entrance fee 80,000. Entrance fee 80,000. Now coming to the expenditure side, salaries and wages. Salaries and wages, how much? 1,60,000 in the inner column. Add outstanding 40,000. So total coming to 2 lakhs on the outer column. Office expenses. Office expenses 35,000. Telephone charges. Telephone charges 24,000. Electricity charges. Electricity charges 32,000. Traveling expenses. Traveling expenses 65,000. Then the balance, all the expenses we have completed. We have completed all the expenses. Now what is rest? Depreciation.
depreciation. What is the rate of depreciation? 25%. 25% of 3,40,000. It is coming to 85,000. Depreciation 85,000. Now we have completed all the expenses, income and its adjustments. Now just go through the expense side and income side. Which side is higher? Whether the expenditure is higher than the income or the income is higher than the expenditure, because we have to add, we have to total which side is higher, that side we have to total. Okay, so just to go through roughly which side is higher. Here 4,50,80 coming to 5,35,000 to here it is coming to around 4 lakhs. So this side is higher. So total the higher side. First when we are total the highest side. So it is coming to 0, 0, 0, 5, 8, 5, 13, 4. The total is coming to 5, 8 plus 5 plus 8, 13, 4 plus 1, 5, 5,35,000. In the same parallel line, put the line. When you are balancing of an account and when it is total, balancing means finding the difference between two sides of an account. In the balancing, we are finding the balance between two sides of an account. When we are balancing, the total should be on the same parallel line. Otherwise, if the income is here and you have put your total here and expenditure is more than in counting, so the expenditure total is coming to the below that line, this is not the balancing method. You have written the credit total here and you have written the debit total here and balanced. It is not the balancing method. The balancing method should be when we are balancing an account, any account, when you are balancing any account, it should be in parallel line. If it is one item here and if you have 100 items here, the balancing total will be next to the 101 item, not here. So put on the parallel line, transfer this total to the debit side. Now find the difference. 0, 0, 0. Again 0 is coming 0. Again 0 is coming 0. 5 plus 4, 9. 9 plus 2, 11. 11 plus 5, 16. 16 plus 5, 21. 21 here and here is 5. So in front of 5 place 2. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് 21 ആണ് കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ 5 ആണ് വരുന്നത്. അതായത് 21ൽ ഇരുന്ന് 5 കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് 5ന് മുൻപിൽ നമ്മൾ 2 പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 21 മൈനസ് 25. സോ ദി റെസ്റ്റ് ഈസ് 4. നമ്മളിവിടെ 2 ആഡ് ചെയ്തു. ആ 2നെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് 2 plus 3, 5, 7, 10, 16 plus 18, 24. Again we have got it 24, but here it is 3. 24 minus 3, not possible. If you are placing 2, 24 minus 23,
Not possible. So place 3. 24 minus 33 coming to 9. What is coming to 9? So the surplus is 94,000. How this 5 is eliminated? This 3 plus 2, 5. 5 minus 5 is equal to 0. So the balance is, here we are going to put 0. So the answer is 94,000. 94,000 is the surplus. So the surplus is 94,000. So we have completed one more problem. You go through the problem and study well. It is very easy to study and easy to understand. You go through it, you can study very easily. In the next class, we will move some more problems with subscriptions, the treatment of different levels of subscription. That means subscriptions, previous year subscription received, current year subscription not received, next year subscription received, like that, and subscription some amount is pending, like that. So before moving to the balance sheet, some more problems we will complete regarding the income and expenditure account and calculation of some incomes, how treatment of different methods in different conditions, how can we get an income of the current year. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഇൻകം തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഈ വർഷം ടോട്ടൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത്രയാണ്. ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഈ കൊല്ലത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടാനുള്ളതുണ്ട്, അടുത്ത വർഷം വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കറണ്ട് ഇയറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻകം chargeable to the income and expenditure account. So in the next class we will study some more adjustments with the income and expenditure account and some more classification of the income also. After completing this, we will move to the balance sheet. So എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.